லைவ் வந்துச்சா? ஹலோ, லைவ் வந்துச்சா? வந்துச்சு தான் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ அப்போ ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஈவெண்ட்லாம் ப்ரீமியர் கூட சொல்லலாம். உங்களுக்கு RX 6000 சீரிஸ்க்கு ஆஃபீஸில் வந்து காமிக்க போகிறாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். கண்டிப்பாக வந்து லீக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஏன் அவங்க அஃபீஷியலாக ஸ்னீக் பீக் காமிச்சாங்க. ஹாய் ப்ரோ RTX 3080 பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்க போகுது. இது டிசேபிள் பண்ணி விட்டுலாமா? பார்த்தேன். என்ன ஜிபியூ நீங்கள் பிசி தெரியுது, என்ன ஜிபியூன்னு தெரியல. ஓகே, நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு மேலே ஜிபிசி செத்துன்னு வருவாங்க. PS5க்கு அப்புறம் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆகும் கான்சோல் வரத்துக்கு. ஐப்ரோ காப்பிரைட் உள்ளதா? இதெல்லாம் காப்பிரைட் பண்ண மாட்டாங்க ஈவெண்ட்லாம். சும்மா AMD பிராண்ட்ல சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம போகிறது அவங்க நல்லது தான். ஒரு நாய் அதிகமாகுதா? ஓகே கரெக்டாக கேட்கணும் உங்களுக்கு அவங்க பேசுறதும். ஏன் வாய்ஸ் கம்மியாகுதா? கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன். ரொம்ப அதிகம். ஓகே, கரெக்டாக. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. டெக்னிக்ஸ் ஓகே ப்ரோ. இது கண்டிப்பாக அந்த ஜிபி சீப்பாக இருந்தால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரே ட்ரேசிங் ஜிபி வர யார் பண்ணாங்க தெரியல ப்ரோ. அப்புறம் வந்து பார்த்தேன் அன்பேன். நான் பார்க்கும்போது அன்பேன் ஆகிட்டுருக்கீங்க. தாராளமாக பண்ணலாம் ப்ரோ. RTX 2070 தாராளமாக பண்ணலாம். ஆனால் வெயிட் பண்ணுங்கள், இந்த ஜிபி பாருங்கள் கம்மியாக வருதான்னு. ஒரு ஐயோ சாரி ப்ரோ, ரொம்ப சாரி. ரொம்ப எதிர்பார்த்துருந்தோம். சொல்லுங்க, ஒரு நாளும் பரவாயில்ல. டர்ட் ஃபை இந்த சவுண்ட் வச்சுக்கிறோம். லைக்கு போடுங்க. ஹாட் ஃபால் மேரிக்கு பிட்ரேட். ஆமாம், சைபர் பங்க் ஃபேன். இந்த கேம் ரிலீஸ் ஆகாமல் அவ்வளோ பேர் ஃபேன் இருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க. Far-Cry 6 இதுதான் எவ்வளோ மன கெட்டு போட்டிருக்காங்க இப்போ ஆப்லலாம். ஓகே நீங்கள் ஓவர்லே பண்ணிக்கோங்க. ஐயோ நான் ப்ரோ அந்த வீடியோ சொல்லியிருந்தேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், இதில் ப்ரைஸ் பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் RTX ஜிபிஎஸ்லாம். அதுக்குன்னே கொஞ்சம் பார்த்துக்கிங்கன்னா மற்ற ஜிபிஎஸோட ப்ரைஸ் குறையும்ல. ஆமாம், கண்டிப்பாக இருக்குது. நம்ம அந்த ஸ்னீக் பிக்லேயே பார்த்தோமே. அப்புறம் லீக்ஸும் சொல்லிச்சு. அப்புறம் என்ன I loved seeing all of your excitement when we introduced the Ryzen 5000 series a few weeks ago. It was actually the most watched launch video in AMD history. And I must say, we're very proud of what Zen 3 brings to gamers. But today is all about BIG Navi. I'm really excited to show you the new RDNA and our full stack of Radeon RX 6000 series products. As you know, we brought the first generation of RDNA architecture to market in 2019 with the Radeon RX 5700 XT. And with the combined launch of the 5700 XT and Ryzen 3000 series, AMD became the first company to introduce a high-performance CPU and GPU together. And we delivered a winning combination of computing and gaming performance, including CPU and GPU of the Year in 2019 from PC Gamer.
Now, 2020 is really the year of the gamer. I know many of you can't wait to get your hands on the next-gen consoles. Whether it's the Microsoft Xbox Series X and Series S or the Sony PlayStation 5, we are so proud that AMD is enabling these incredible gaming experiences. Which is வெயிட் why we பண்ணுவோம் ப்ரோ like to say that நான் AMD ஒரு is where மற்ற gaming கேம்ஸ் வந்து begins. டிஸ்ட்ராக்டிங்காக Now, இருக்கும் earlier உங்களுக்கு அது this விளையாடி month, முடியறதுக்குள்ளே I வந்துடும் showed you கரெக்டாக our new AMD Ryzen 5000 series, the world's best gaming போஸ்டிங் processor. லிங்க்ஸ் Our போட்டால் next-gen வந்து Ryzen ஆட்டோமேட்டிக்காக processor பாட்டு இது பண்ணுறோம் ப்ரோ combines absolute performance leadership in single-threaded performance, gaming, and creative workloads பிசி with பில்ட் பண்ணுறதா leadership performance per watt. And for millions of you, it's a drop-in upgrade to your ஒன்றே existing தான் AMD சொல்லியிருக்காங்க hardware. இந்தியாவில் எப்போ கரெக்டாக சொல்ல Now, முடியாது நம்மளால் as கண்டிப்பாக successful as வந்துடும் we've ஒன்று been with உங்களுக்கு Ryzen, பேப்பர் லான்ச் many தான் of you சொல்லுவாங்க have NVIDIA மாதிரி asked பண்ண us to மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி compete at the highest end of gaming GPUs as well. And today, ஏபி we're பண்ண ready to show ஸ்பெத் தெரில you ஸோ exactly உங்களுக்கு what வர we've வர been அனௌன்ஸ் working பண்ணுவாங்க on. அதை பற்றினா I'm so excited to show you the Radeon RX 6000 series. It's absolutely the most நான் powerful பார்த்துட்டு சொல்ல gaming முடியும் GPU பார்த்துருக்கேன் you've ஒன்று ever ரெண்டு இதில் built. I think பார்த்துருப்பேன் you'll be ஆனால் pretty இப்போ pleased with what you see. கரெக்டாக சொல்ல I முடியாது எந்த often டைம் talk about ஸ்டாக் the fact இருக்கான்னு that we're on a journey, and we are on a journey. எம்டி Just like கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் with செக் our பண்ணுங்க Zen CPU architecture, we're on a multi-year journey in GPUs இன்னும் GTA 6 with our அனௌன்ஸே பண்ணல RDNA முதல்ல architecture. We designed RDNA specifically for gaming, and our first-gen RDNA products delivered 50% better performance per watt over our GCN architecture. We wanted to take another big step with RDNA 2 and deliver another 50% generational improvement in perf per watt. ஐ ப்ரோ And with RDNA 2, we also set the very ambitious goal to deliver leadership gaming performance. And now சந்தோஷம் தான் I'm very happy to show you for the first time BIG Navi. This is the chip at the heart of our Super. high-end Radeon RX 6000 series. AMD video 26.8 billion transistors built with leading-edge 7-nanometer process technology. ஓகே BIG ஓகே Navi is our first ரொம்ப product கம்மியா powered by வச்சிருந்தேன் RDNA 2. We have made incredible progress on the architectural front. And now let me turn it over to AMD fellow Laura Smith to give you more யாரும் சப்ஸ்கிரைப் details on the பண்ணிங்க போல architecture. Thank you, Lisa. Our graphics architecture roadmap has a clear இன்ஃபான்ட் goal: ராஜ் தேங்க்ஸ் ப்ரோ gaming leadership across the ecosystem. The GCN was a great architecture, but we knew we needed to rethink graphics and build the best engine for the future. We wanted to build a set of technologies that game developers could use across all platforms. The first major step was என் நேம் RDNA, சொல்லுங்க விஜய் introduced ராகவன் last எஸ் year. RDNA was a ஹாய் new ப்ரோ architecture and used a 7-nanometer process node, which ஆமாம் helped us with the large அவங்கெல்லாம் initial சும்மா gains. எல்லாம் We கரெக்டாக பேசுகிறத committed கூட்டு to you இருப்பாங்க that our engineers had plans in the works for RDNA 2, and we would be back இது ப்ரோ quickly with ஐயனா another கிடையாது உங்களுக்கு significant improvement. By combining our ஒரு expertise செகண்ட் in CPU காமிக்கவே design, இல்லை deep gaming history, and டேக்ஸ் broad டியூட்டி அப்புறம் ecosystem வந்து ஜிஎஸ்டி எல்லாம் partnerships, இருக்குல்ல 28% வந்து RDNA ஆட் 2 is ஆகும் built to be the gaming architecture for all gamers across வெற்றிவேல் console, ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் PC, சப்ஸ்கிரைபிங் and beyond. We had some very ambitious goals with ஹாய் ப்ரோ RDNA 2. Significantly higher performance, 50% ஹாய் ப்ரோ பிரணாவ் improvement in performance ஹாய் per watt, and new hardware features. Individually, each of these ஜிஎஸ்டி goals சேர்த்து is challenging. When combined, they ஒரு become CPU extremely difficult because as you push ஆமாம் ப்ரோ performance, நீங்கள் a எவ்வளோ நாள் இருக்கும் natural அது side effect is more power. New features 1060 also தான் இப்போ mean நீங்கள் more அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம computation, காசு இருவாங்கலாம் further அதில் challenging ஸ்டாக் both வச்சுட்டு speed இருக்காங்க and power metrics. For RDNA 2, we made significant gains in all these areas. The compute unit is the core of the architecture. யுவர் வாய்ஸ் We advanced இன்க்ரீஸ் யுவர் all ஓகே ஓகே ப்ரோ aspects of the compute unit கொஞ்சம் பக்கத்தில் design, நான் வச்சுக்கிறேன் மைக்கு leveraging techniques first developed in கொஞ்சம் வெயிட் CPUs. பண்ணி We பாருங்க இது ஒரு இது deployed பாருங்க pervasive fine-grained clock gating, இன்னும் காமிக்கவே இல்லை reimagined எதுவுமே the வெயிட் பண்ணுங்க pipeline to பரவாயில்ல aggressively பட் இட்ஸ் 26 maximize நல்லா ஜிபி தான் இப்போ performance while minimizing data movement. In combination, நான் வீடியோவில் these சொல்கிறேன் ப்ரோ இது வந்து elements உங்களுக்கு made the லைவாக compute இம்ப்ரெஷன் units காமிதான் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் இங்கே 30% கொஸ்டின் more கேட்குறீங்க energy efficient, allowing them to be pushed ஷார்ட்டாக சொன்னால் faster. வந்து உங்களுக்கு போன Gaming at ஜென்ரேஷன் 4K ஆர்டிஎன்ஏலேருந்து செம்ம requires இம்ப்ரூவ்மெண்ட் more data காமிச்சிருக்காங்க to be brought உங்களுக்கு into பவராக the இருக்கட்டும் chip. இல்லை பர்ஃபார்மன்ஸாக The இருக்கட்டும் amount of data more than doubles as we move from 1440p to 4K. The போன more வருஷம் efficient ஃப்ளாக்ஷிப் the வந்து memory 5700 subsystem XT is, அது the வந்து நல்லா higher பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் fidelity the images are, and the more you can கண்டிப்பாக push the வராமல் எப்படி frame இருக்கும் rates. உங்களுக்கு ஆர்டிஎக்ஸ் 38 We அளவுக்கு took a பர்ஃபார்மன்ஸ் new சொல்கிறாங்க approach to 4K solving this 60 FPS technical வருமா challenge for gaming and deployed a graphics-optimized, கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் high-density, இதில் பார்க்கல high-speed நீங்கள் அந்த வீடியோ cache based on the Zen L3 cache. We call this the Infinity Cache. The Infinity Cache minimizes DRAM bottlenecks, latencies, and இதெல்லாம் வந்து power நான் அந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் consumption. பண்ணுறேன் Our specialized Infinity Cache, combined with a டவுட்டு தான் எனக்கும் 256-bit தான் அது G6 வந்து நீங்கள் interface, delivers more than கரெக்டாக twice யூடியூபர்ஸ் வந்து the ரிவ்யூ பண்ணால் effective தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக bandwidth லைனஸ் of a கிளினிக்கே traditional கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் 384-bit G6 solution
and at lower power consumption. High frequency is அது important கூட for கரெக்ட் gaming தான் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் performance. வந்து உங்களுக்கு டாக்ஸ் RDNA நீங்க 2 ஆட் is ஆகும் built கண்டிப்பா with தெரிஞ்சிருக்கும் custom ஏற்கனவே. libraries and டாக்ஸ் high-speed அப்புறம் design இந்த flows, கோவிட் டைம் வரையா maximizing frequency in 7 nanometer. 10 நிமிஷம் With முன்னாடி RDNA 2, our silicon design and architectural improvements, we are able இங்கேயே to கொடுத்துருப்பாங்க deliver 30% faster frequencies in the same 7 nanometer process node. Pulling all this கண்டிப்பா together, the 5500 XT தான். RDNA 2 architecture beats our aggressive performance NVIDIA per watt கடைசி ரெண்டு goal, நம்பர் பாருங்க சூப்பரான கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. 54%. With RDNA 2, RX we 5700 also XT focus போலாம். on bringing new 5500 XT, hardware sorry. features into the architecture. We partner closely with Microsoft on DirectX 12 ultimate features, including லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து DirectX இப்போதைக்கு ray உங்களுக்கு tracing, DIY variable அது rate shading, DIY mesh சைஸ் shaders, and அது வந்து sampler நமக்கு feedback. OEM பார்ட்னர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் RDNA 2 இருக்கும். will இப்போ also வந்து support சப்போஸ் Microsoft உங்களுக்கு யார் Direct சொல்லலாம் Storage ஆரிஜின் அவங்களாம் API. பிசி பில்ட் We're பண்றாங்கல்ல excited அவங்க about மட்டும் this தான் new இருக்கும். API that will உங்களுக்கு enhance the நார்மலா gaming உங்களுக்கு இதுல experience கிடைக்காது. by ரீட்டைல்ல significantly கிடைக்காது இந்த reducing game சிபிஎஸ்லாம் asset 4000. load times from large ஆனா எத்தனை ஒரு பவர் SSDs. செஞ்சாங்க தெரியல. We compared the performance வாய்ப்பு இருக்கு of பட்ஜெட் ஜிபியூல RDNA 2 RX to our 600 prior வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. generation. And when we put it all together, Later. on average, RDNA 2 delivers காமிக்கிறாங்க. double the performance and with great power efficiency. We are பழைய ஜிபில so இருந்து பாருங்க proud டபுள் of what we've accomplished with RDNA 2, and we are not stopping. The team is executing to plan. RDNA 2 is Correct தான் here, bro. and the RDNA கேக்குறாங்களே 3 team கேள்வி. is well into execution. Let me welcome Scott Herkelman to show RDNA 2 in our new RX 6000 series products. உன்ன ஃபேனு ஃபவுண்டர்ஸ் லிஸ்ட் தான் உங்களுக்கு ஏஐபி பார்ட்னர்ஸ்ல மாறும். Hello to all of the gamers tuning in, and welcome to our Radeon RX 6000 series product reveal. As a hardcore League of Legends and Borderlands 3 player and playing these games on our RX 6000 series over the past few weeks, I'm so 5%. excited and proud to be here with you today. Allow me to introduce you Sticker laptop. to our brand new AMD Radeon அந்த RX பேர் 6800 மாட்டிச்சு XT bro. நிறைய graphics. இருக்கனால The 6800 சேல்ல XT is போட்டிருந்தாங்க. purposely designed This is to play tough-னு all of நினைக்கிறேன். your favorite நல்ல இது. AAA games at 4K Ryzen 5 and below உங்களுக்கு resolution 1650 இருக்கா and தான் at நினைக்கிறேன். the highest இருந்தா அது quality பாருங்க Ryzen 5 settings available. 1650 இருக்கும். It comes with 72 compute units and runs with a game clock of over 2 gigahertz. 3 HD This card features a சந்தோஷம் தான் 2.25 நான் gigahertz இப்போ boost நான் clock வைக்கிறாங்களே that இஷ்டத்துக்கு pushes some டிஸ்ப்ளே of the போட்டு highest எல்லாத்தையும் போட்டுருக்காங்க. frequencies we've ever இது கொஞ்சம் achieved. பார்க்குறேன் ப்ளீஸ். All thanks to the incredible work Batman. done by our engineering team on the RDNA 2 பேட்மேன் architecture. ஃபார்எவர். The 6800 XT will also feature 128 megabytes of Infinity Cache that is power efficient while Correct, driving bro. the Fix bandwidth பண்ணுவாங்க. needed for high resolution gaming. Paired with 16 gigabytes of blazing fast GDDR6 memory, you'll be ready for the most demanding high resolution GDDR6 games தான் that யூஸ் you want to பண்றாங்க play. அவங்க. And Use we've பண்ணல. delivered all of this incredible performance with a total board power of just 300 watts. As you can 300 see, watts. the 6800 XT not only delivers on 4K 60 frames per சூப்பர். ஐயோ second, போடு. but in most cases, it overperforms. Yeah. We've been maxing out all the settings in Battlefield games 5, super. like Battlefield 5, Borderlands 3, and Call of Duty Modern PS5 ல Warfare. 4K And the ஆமா அதிகம். performance has just been awesome to experience. Let's take a look at how the ஆனா, 6800 XT competes head-to-head against கண்டிப்பா the 1 latest lakh offering மேல from the தான். competition. உங்களுக்கு இது போட்டு Here, we compare their best GST API எல்லாம் போட்டு scores வரும். to our best API scores. The best versus the ஆஹா. best. And as you can see, the 6800 XT கிட்டத்தட்ட match trades பண்ணிருக்காங்க. blows and has some significant ஆனா wins பரவாயில்ல சில across a கேம்ல வந்து variety of உங்களுக்கு titles. செம இம்ப்ரூவ்மென்ட். And it does Most all எல்லாம் of உங்களுக்கு this at AMD less power இது நல்லா consumption than the இருக்கும். competition. Battlefield For the 5. 1440p gamers out there, Super. we have some great results for you too. Over the last several years, more and more 3300 gamers have X adopted வந்து நம்ம ஊர்ல 1440p கிடைக்குதா monitors பாருங்க. as their display of choice. Monitor 75 Here are the same games போதும் we bro. showed you before, Here running the என்ன same வராதீங்க. best versus best API பரவாயில்ல scenario கரெக்டா இருக்கும். at இந்த ஜிப் வந்து 1440p அவ்வளவுதான் பண்ணும் resolution. மோஸ்ட்லி ஒரு I 75 personally FPS love தான் பண்ணும். seeing சப்போஸ் so 1080p many high games settings running at வச்சிருக்காங்க. over 100 frames per second with all of the settings maxed out. This is just an incredible amount of performance. All in all, the Death Stranding வந்து நடக்கணும் 6800 நீங்க. XT நடக்கணும் is a அவ்வளவுதான். fantastic choice ஆனா உங்களுக்கு for ஹார்ட் அந்த enthusiast கேம்லாம் gamers. டிஸ்கிரைபே We பண்ண even have முடியாது. more அந்த மாதிரி performance we சரியான are கேம் delivering with two very cool features. The first is a one-click overclocking button we've built into our Okay. Radeon software package that we call Rage Mode. Now, Latency Rage தான் Mode automatically ரெண்டு takes NVIDIA advantage பார்த்துட்டாங்க. of the Concept overclocking கொஞ்சம் headroom அதிகமாகுது. built into your Improvement சூப்பரா GPU பண்ணிருக்காங்க. to give you every bit of performance it has to offer. Ryzen தான் bro And the நான் டீம் ரேட் தான் second நீங்க. is made possible because of அதுக்கு the இன்டர் வந்து fact சும்மா சொல்ல that முடியாது. only நான் வந்து AMD உங்களுக்கு can கண்டென்ட் deliver கிரியேஷன் both எல்லாம் சேர்த்து high-performance கண்டிப்பா 300 processors வாட் அதிகம் and தான். high-performance GPUs. We call this new feature AMD Smart Access Memory.
AMD Smart Access Memory unlocks the தருவாங்களா? greater amount of high-speed memory from the AMD Radeon RX 6000 series graphics cards to the AMD Ryzen 5000 series processors, and it Super. delivers additional levels of performance in games. Simply pair these components with our 500 series chipset motherboards, enable the setting in the BIOS, and the performance uplift becomes automatic. When you combine AMD Smart Access Memory with the one-click overclocking of Rage Mode, கண்டிப்பா நாளைக்கு you'll வீடியோ get a சொல்றேன். boost in performance in many of the games you love. We're seeing up to a 13% performance increase, and that's before game developers begin to optimize for this new capability. Now, we know a lot of you absolutely love frames per second performance just like us. However, we can also improve the game experience by reducing latency. The differences of NVIDIA milliseconds of latency in a competitive game can be இருக்கா the bro difference between a 35 major ஓகே win ஓகே 33 and a எக்ஸ் major யோசிச்சேன் நான். loss. Last year, we pushed the industry to recognize there was a better way to provide competitive gamers with less latency from mouse click to the screen, giving competitive gamers who own the RX 5000 series a serious leg up on their competition. Today, we are pushing the boundaries again and further reducing latency in competitive games for even better results. Combining the latest implementation of Radeon anti-lag with the FreeSync monitor can reduce lag in your DX9 and in your DX11 games. bro நான் In பண்றேன் Fortnite, for example, gamers can realize up to 8 milliseconds of latency reduction by simply enabling this feature in Radeon 3080 software. கூட நல்லா More நீங்க ப்ராசஸ் recently, வந்து பேர் we பண்ணோம். introduced Radeon Boost, Any a unique card under feature that's a 70. step ஓகே beyond இருக்கும் bro anti-lag. நல்லாவே இருக்கு. For select games, 1660, Radeon Boost offers 1660, dynamic அப்புறம் resolution உங்களுக்கு in response to your 580 mouse ல RX or 580 controller inputs, leading to higher frame rates and, as a போன result, ஜென் கச்சா quicker 1060 responses நல்லா to your கிடைக்கும் input. 1070 கொஞ்சம் Both கம்மியா Radeon இருக்கு. anti-lag and Radeon Boost can be 1 பிக் enabled வந்து via கொஞ்சம் the சேஃபா தான் Radeon இருக்கும் bro. software ஆனா that அவங்க comes with your பண்ண அவங்க graphics வச்சுக்க லிமிட் வரைக்கும் தான் cards. பண்ண And முடியும். neither of them கண்டிப்பா require 35 a proprietary API RTX or a game 3050 integration to இதுக்கப்புறம் provide தெரியும் bro. latency இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா reducing வித்தாங்கன்னா கண்டிப்பா benefits. எடுத்துன்னு வருவாங்க As you can 3050. see, the combination of these technologies year can தெரிஞ்சிரும். Next year contribute தான் up வரும் அது. to 37% latency reduction in highly competitive games like Fortnite running at உங்களுக்கு 4K. இப்போதைக்கு 1080p வந்து 2 வருஷம் தான் Now, இருக்கும். performance is king. அதுக்கப்புறம் வந்து But நார்மல் let's 720 talk மாதிரி for a மாறும். minute about how we are improving the visual experience as ஐயோ well. thank you bro. With full First hardware donation, support for DX12 Ultimate, the Radeon RX 6000 series is Thank you, ready bro. to Thank you, enable bro. ray tracing and variable rate shading in First upcoming time with that. titles. We've also expanded our library of Fidelity Thank you, FX thank you. features to work hand in hand with ray tracing, compute, and shader effects to enable the higher level of visual fidelity while ensuring high frame rates. For DX12 Ultimate, we've added an optimized Okay, bro. denoiser 13K, for oh. ray tracing effects Thank and you, a bro. variable rate shading algorithm that can adapt image Agmad, bro. quality Thank you. based upon luminance and motion. We've also added a suite of போடுறேன் compute-based நான் Steam effects engine to be used alongside ray tracing, like optimized screen space reflections and an optimized ambient occlusion. We're always looking to help developers with new initiatives and are already working on a super resolution feature to give gamers an option for more performance when using ray நான் tracing. சந்தோஷம் தான். As of today, our AMD Fidelity FX supported games list has grown to 35 titles using a variety of our features. So, let's take a look at some of these new features in an upcoming game இப்போ பரவாயில்ல with கொஞ்சம். never before seen footage from Counterplay Studios and their fantastic game, Godfall. Godfall is a brand new Godfall, super. third-person perspective, next-generation looter slasher that challenges gamers to engage in high-impact melee combat as they hunt for loot, equip 580 legendary armor, 570 and பவர்ஃபுல் defeat 1650 vicious ஓட enemies. உங்களுக்கு அந்த வீடியோ போட்டிருப்பேன் நீங்களே Leveraging the பார்த்துருப்பீங்க latest நீங்களே கமெண்ட் DirectX பண்ணிருக்கீங்க 12 அதை பத்தி Ultimate API, Pranab, bro. Godfall features DirectX ray tracing, variable rate shading, and supports Fidelity FX Okay, cast சந்தோஷம். to deliver incredible levels VRS of வந்து stunning கொஞ்சம் fidelity. ரெவல்யூஷனரியா இருக்கு I போகுது personally கான்செப்ட்ஸ் can't wait to play this game, and I think it looks absolutely fantastic. பேசிதான் bro. Now, let's hear from a few more of our game developer partners about the work they've done with us on RDNA 2 and what you can expect in their games coming soon. Far Cry 6 ஐயோ கேம் ப்ளே காமிச்சிங்கன்னா சந்தோஷம்டா. I'm here to talk about Far Cry 6 Please. and some of the new technologies we've been collaborating with AMD on Featured to தான் make our காமிப்பாங்க game the most Wait a moment, immersive is it? and beautiful Far Cry ever. We've been working How much together இருக்கும்? to take 40K bro. full advantage of the 2070 new சூப்பரா Radeon கொஞ்சம் RX இன்க்ரீஸ் 6000 40,000 series இருக்கும் bro. and RDNA 2 architecture for நாளைக்கு best ரிலீஸ் possible வாட்ச் டாக்ஸ் லீஜன். experience. We've been very impressed by AMD's latest tech and joined forces to bring Fidelity FX cast, DXR ray tracing, and variable rate shading Please, to Far Cry gameplay. 6.
ஐயோயோ We're using VRS Tier 2 Ubisoft to use இருக்காங்களே. compute shader to generate a control texture which analyzes the luminance and gives us control at an 8x8 tile level as to what shader rate we're going to be using. This enables us to render much more quickly but keep the same quality level. பிசியில் உங்களுக்கு கான்சோல் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்களா? கான்சோல் இல்லை, சாரி அது இன்டெல் கிராஃபிக்ஸ். ஓகே. We're excited to team up Oh my God, with great partners என்ன bro, like AMD ரெண்டாவது to bring some new features to World of Warcraft. Thank World you of bro, Warcraft thank you bro. is built on a custom engine using the DirectX 12 Ultimate API. Another great feature donation on the பண்றதுக்கு அதுமே பண்ணல bro நானு. RX 6000 is DXR ray tracing. நீங்க Here you can சப்போர்ட் see பண்ணா ray போதும் tracing கடைசி evident வரைக்கும் in how bro. the shadows are interacting with your character. What you're seeing involves incredibly complex computations on the RX 6000. ஏசி சீரிஸ் This is a விளையாட்டுக்கு level கால் of ஆஃப் டியூட்டி realism விளையாட்டுக்கு நிறைய that விளையாட்டுக்கும் hasn't ப்ரோ. been possible லிஸ்ட் until சொன்னா கொஞ்சம் recently. வெறுப்பாக இருக்கும். நிறையா இருக்கு. ஆர்க்ரைவ் ஆமாம் பழைய கேம்ல அது உங்களுக்கு. The RDNA 2 architecture and the Radeon 6000 series allowed us to introduce some of the latest DirectX 12 Ultimate technologies into our engine. Real-time ray traced shadows allow us to introduce additional shadow casting lights into the scene that provide much more immersion and detail into the world. Over the next few weeks, developers of these incredible games will show never-before-seen gameplay with gorgeous graphics that use a combination of ray tracing and fidelity effects running on the Radeon RX 6000 series graphics cards. Be sure to check out AMD.com starting tomorrow to see more. I'm happy to announce that the Radeon RX 6800 XT will be available on November 18th, starting at $649. But we are not done yet. Today, we're also announcing the Radeon RX 6800 with 60 compute units, a 1.815 gigahertz game clock with a boost clock of over 2.1 gigahertz. It will feature the same 128 megabytes of Infinity cache and be available with 16 gigabytes of GDDR6 memory with a board power of just 250 watts. The Radeon RX 6800 is a fantastic entry into 4K gaming, delivering more performance than the 2080 Ti, which was launched at $999. The 6800 delivers over 60 frames per second in all of these games, giving you the confidence you need to step into the 4K gaming experience. That same great performance extends to 1440p resolution, where the RX 6800 tears through the latest games, delivering about 18% more performance than the 2080 Ti on average. The Radeon RX 6800 will be available to gamers starting at a price of $579 on November 18th. Now, let's bring back Lisa to wrap things up. Face reveal இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. 2021 பிளான்ஸ் எல்லாம். ஆமாம் ஜிஎஸ்டி சேர்த்து செம்ம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். The AMD Radeon 6800 XT and 6800 deliver simply incredible 4K and 1440p gaming experiences. This is the power of RDNA 2. And once we add the smart access memory technology, gamers can even get higher frames per second when pairing Radeon 6000 GPUs with Ryzen 5000 series. Now, I saw online that some of you were wondering which BIG Navi product we previewed during our Ryzen 5000 launch earlier this month. For the record, that was the 6800 XT. But you know, we always save the best for last, and I always get the most fun jobs. So today, that means I have one more GPU to show you. We didn't stop with the Radeon RX 6800 XT. We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you for the very first time the AMD Radeon RX 6900 XT. Now, isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact for all the performance that it delivers. It's actually the same size as our 6800 XT card. Our top-of-the-stack Radeon GPU is built for the ultimate in 4K gaming performance. The 6900 XT combines 80 compute units with a 2.25 gigahertz boost clock to deliver even more performance at the highest settings. With 16 gigabytes of graphics memory, the 6900 XT is ready for the most demanding next-gen games. And with the power efficiency of RDNA 2, we've been able to deliver all of this with a total board power of 300 watts. Now, Laura showed you that we achieved a 54% generational improvement in perf per watt with the 6800 XT.
With the 6900 XT, இன்னும் we 15% improved things super. even more, hitting 65% AMD more strikes back. performance per watt over இது first மாதிரி gen GPU நான் அவ்வளோவா பண்ணல RDNA. ப்ரோ. I'm அப்பதான் so உங்களுக்கு proud of our செம்ம engineers இம்ப்ரூவ்மெண்ட். who worked incredibly hard to optimize every aspect of RDNA 2 to achieve this performance. கண்டிப்பா. Now let's see how all of this இந்த translates ஜெனரேஷனோட to அடுத்த gaming ஜெனரேஷன் பாருங்க. performance. Running at 4K with the ஜெனரேஷன் கூட இல்ல. highest settings, ஆஃப் the ஜெனரேஷன் 6900 உங்களுக்கு XT ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி looks விடுவாங்களா? அதுல absolutely தெரியும் நமக்கு. fantastic. It's extremely competitive across the board, consistently யார் delivering இந்த high party? frame rates in your favorite games. AMD மீட் Just கேமர்ஸ் take a எவ்வளவு look at the வந்துட்டான். performance we see against the Aha. competition in 3090 Battlefield ஓட 5, powerful-ஆ? Call of ஐயோ. Duty, and Gears of War 5. All of this is at lower power with a smaller 3090 card வந்து form கண்டிப்பா factor. கண்டென்ட் கிரியேஷன்ல எதுவுமே பண்ண Now, முடியாது. let's talk about price and Gaming availability. இதுல The கண்டிப்பா. AMD Radeon RX 6900 XT will be available on சரியான December 8th, போட்டாங்க. starting at $999. You 3090 asked for எவ்வளோ? AMD to bring the highest graphics performance to the gaming market, and we're doing just that. 40 I hope you now வைக்கிறது feel that with the gamers. Ryzen 5000 series and the Radeon 6000 series, AMD is your best choice for your next generation PC gaming platform. Whether you want to game okay with bro, okay ultimate performance in AAA titles at 4K resolution, or you're an பரவாயில்ல, esports கம்மியா fan வச்சிருக்காங்கல்ல? who needs incredibly high நான் frame உங்களுக்கு rates அந்த and content responsiveness, creation-லாம் across வச்சுக்கோங்க, the கண்டிப்பா board for 3090 every தான். gamer at every price, AMD has the CPU and GPU சந்தோஷம் bro, combination for you. சந்தோஷம் bro. So I hope you're as எல்லாருக்கும் excited as சந்தோஷம். we are. We can't wait to get these products in your hands. So look for the Ryzen 5000 series starting November 5th, the Radeon RX $1,200 6800 series starting November 18th, and the Radeon 3070 will RX be better. 6900 உங்களுக்கு XT price starting இது December ஆகுதுல, 8th. அதனால To wrap up 3070. here, this has been ஆனா quite a journey for us, and I'm incredibly proud of our CPU and செம்ம பவர்ஃபுல் GPU ப்ரோ teams who have 3090. worked இந்த years NVIDIA for event this போய் பாருங்க. moment. AMD is delivering the best to the Ryzen 3 industry. பத்தி எப்போ We நியூஸ் want to லீக் thank ஆகும். all of you for your Ryzen 3 passion and எது bro சொல்றீங்க? enthusiasm and for always pushing us to be the best. 4000 Ryzen 4000 ஓ அப்படி ஓகே ஓகே Ryzen 5000 கேக்குங்களா? உங்களுக்கு இனிமேல் தான் அது வந்து அவ்வளோ பெருசாக பண்ண மாட்டாங்க ரிலீஸ்லாம். கண்டிப்பாக வரும். ஃபயர் கூட இல்லை ப்ரோ, அதுக்கும் மேலே டிஏ எட்டுன்னு வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க ஃப்ளாக்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக 3090 சொல்லிட்டாங்க. டைட்டன் ஒன்று வரும், RTX டைட்டன் திரும்பி எடுத்துகிட்டு வருவாங்களா பேர் மாற்றி? ஓ மை காட், $100. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ₹100 ரொம்ப அதிகம் அது. உங்களுக்கு எவ்வளோ டொனேஷன் வந்திருக்கு? சரி ட்விட்டரில் பார்க்கலாமா என்ன பண்ணிக்காங்கன்னு. கண்டிப்பாக வரும். எலான் மஸ்க், AMD எனக்கு இப்போதைக்கு ஒன்றே அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்களா? ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு வீடியோவில் க்ளீனாக பண்ணுவோம் ப்ரோ. இது வந்து தேங்க்யூ ஸ்ரீனிவாசன் TS. நவம்பர் 18 ஓகே, அது பார்க்கவே இல்லை ரேட்டு, சாரி. நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான்ல. எல்லா கேம்ஸில் கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாது, கொஞ்சம் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். உல்ஃபென்சன் யங் பிளட் ஓகே, ஆனால் செம்மான RTX கேம்ஸ் எல்லாம். கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஏதாச்சும் கேமிங்க்குன்னு வாங்கினா கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக ஆமாம், $300 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல. ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரேட் டெஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுத்தும் விஷுவல்ஸில். X6800 உங்களுக்கு அன்றைக்கி NVIDIA event மாதிரி மீம்ஸ் போடல, யாரும் பார்க்கல நினைக்கிறேன் நிறைய பேர். அதுதான் சொல்லி வாய முடியல. பே ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் எஃப்ஸ் இந்த சேட். ஹை கேம் GPU என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க? இனி பட்ஜெட் GPU ப்ரோ புரியல. இப்போ வரல ப்ரோ, இப்போ செஞ்சிட்டாங்க, 2 கம்பெனி செஞ்சிட்டாங்க. ஆஹா வந்துச்சாண்ணே.
Is it just me? பழைய இதுல இது இல்லை புதுசா Is it just me, or is Dr. Lisa Sue turning into... வீடியோ வந்துச்சு அந்த இது பார்த்தோன்னே டவுட் வந்துச்சு எனக்கு கண்டிப்பாக. அதுதான் முடிச்சிட்டாங்க. சரி லைனஸ் வீடியோ பார்க்கலாமா சொல்லுங்கள். நீங்களே பார்த்துப்பீங்க எல்லாம் கரெக்டாக. எல்லாம் இப்போ ஏஎம்டி போவாங்க. ஆனால் ஏஎம்டி வச்சு கில்லர் பிளான் வச்சுருப்பாங்க. காப்பி ரைட் வராது ப்ரோ. ஆனால் லைனஸ் வீடியோ பார்த்தா வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி. அதான் நான் பார்க்க யோசிக்கிறேன். ஆனால் உங்களுக்கு லைவ் ரியாக்ஷன் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. அதனால் உங்களுக்கு குட் பிராண்டு. நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுறதுனால கரெக்டாக லிங்க் பண்ண முடியல. நீங்கள் முன்னாடி பண்ணுற மெசேஜுக்கு இருக்கும். ஓ ப்ரோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக சோட்டெக் அந்த மாதிரி வாங்குங்க ப்ரோ. பட்ஜெட் இதுக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னு சொல்கிறீங்க. அந்த தான் ஜிபி வாங்கிருக்கீங்களா? நான் அந்த காட் ஆஃப் ஆர் போஸ்ட் போடுற RTX 3080 இல்லை அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யோசிக்கிற மாதிரி இருந்த போது நினச்சேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காட் ஆஃப் ஆர் வரும்னு நினச்சேன் பிசிக்கு. அது வேறு லீக்ஸ் தான் ப்ரோ. உங்களுக்கு 2021 அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். சரி அவங்க அஃபிஷியலான போட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம். எப்போ 4K கேமிங் ஓகே அதெல்லாம் ஓகே தான் பார்த்துடுவோம். சீரிஸ் எக்ஸ் வேணா PS4 வேணா உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக. PS4 வந்து ஒரு ஜிபி பவர் அதிகம். ஆனால் எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுதான் அர்த்தம் அது. கரெக்டு தான். அதான் ப்ரோ இப்போ நீங்கள் போர்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு வராங்க. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து தான் இருக்கோம். லீக்ஸ் தான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நான். சோனி வந்து இப்போ மணிக்காக என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ளே ஸ்டேஷனில் வந்து இப்போ செம்ம நஷ்டத்தில் போகும் உங்களுக்கு. ஏன்னா PS5 வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக வழி இருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக செம்ம காசு அதெல்லாம் உங்களுக்கு. ஒரு 2070 ஜிபியோ கிட்டத்தட்ட 40,000. ஸோ அந்த ப்ரைஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நஷ்டத்தில் தான் வைக்கிறாங்க. அது வந்து ஈடு கட்டணும்னா எடுத்துன்னு வருவாங்க பிசி கேம்ஸை. திஸ் பிராண்ட் இல்லை ப்ரோ கேள்விப்பட்டதே இல்லை. பில்டு குவாலிட்டி சூப்பர் இந்த கார்டுன்னு தெரியல ப்ரோ. ஐ கேம் நான் பார்த்துட்டு வேணா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. அதான் டிஸ்கார்டில் இருக்கீங்களே. கண்டிப்பாக ப்ரோ 2021 பார்க்கலாம். சப்போஸ் இப்போ அன்சார்டட் புது கேம் விட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும். பாய் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ அகமது ப்ரோ. பாய். சூப்பர் சூப்பர். அம்மா ஜிபி சைனாஸ் நம்பர் 1 பிராண்ட். ஓகே இல்லை ப்ரோ பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் நான். ஃபுல்லாக ஏஐபி வச்சுக்கோங்களேன் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. பால் இட்டு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கனால நான் பார்க்கவே இல்லை. அது PS5 எமுலேட்ரு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. இன்னொரு அட்லீஸ்ட் 2 years 3 years ஆகும். பாய் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. உங்களுக்கு ஒன்றுனா PS4ஓட சோர்ஸ் கோட் வந்து லீக் ஆகணும். லீக் ஆச்சுன்னா வாய்ப்பு இருக்குது. சப்போஸ் இப்போ நிட்டெண்டோ வந்து உங்களுக்கு பழைய நிட்டெண்டோ சோர்ஸ் கோட் வந்து லீக் ஆயிடுச்சு. அதனால் அதே மாதிரி உங்களுக்கு PS4 லீக் ஆனால் வாய்ப்பு இருக்குது. GT6 வருமா 2022 தான் அச்சு சொல்லலாம். நான் அனௌன்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம். ஏன்னா உங்களுக்கு சைபர் பங்க் பார்த்தீங்கன்னா 8 வருஷமாக உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி இது எவ்வளோ நாள் வேணால் பண்ணலாம். ராக்ஸ்டார் இருந்துச்சா ரொம்ப பின்னாடி போயிட்டேன். NVIDIA என்ன பண்ணியிருக்காங்க. ஹாய் ப்ரோ விகாசாந்த் கொஞ்சம் லேட் ஆகிட்டீங்க. முடிஞ்சிச்சு ஈவெண்ட். லைனஸ் வீடியோ போட்டாங்க போய் கண்டிப்பாக பார்க்கணுங்கிற இது முடிச்சுட்டு போய் பாருங்கள். நானும் பார்க்கணும். எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாங்க ஏஎம்டி. என் பிசி கொஞ்சம் பழசு ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ பரவாயில்ல. டெக்னாலஜி கிங் தமிழ் ஹாய் ப்ரோ. நிறைய பேர் முடியும் போது தான் வரீங்க. போன லைவ் ஸ்ட்ரீம் அப்படி தான் இருந்தது. முடிய போகிறது தான். உங்களுக்கு என்ன வெப்சைட்டா இப்போ என்ன கம்மி ஒரு வெப்சைட் பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் லிங்க் அனுப்புகிறேன். நான் அம்மா கம்மியாக விட்ருக்காங்க. $8 தான் அவ்வளோ. இந்த கிராஃபிக்ஸ் புரியல ப்ரோ திரும்பி சொல்லுங்கள். மூவி ஸ்னேப் ஆமாம் கேம்ஸஸ் தான் ப்ரோ லாபம் பார்த்தாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு.
50,000 வந்து விற்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு PS5. இப்போ கேம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வருது. இப்போ வந்து ஒரு கேமோட ப்ரைஸ் வந்து 5,000 வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிப்பாக PS5 ஃபேன் பாய்ஸ் இருக்காங்க, கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 10 எக்ஸ்க்ளூசிவ் வச்சு வாங்குவாங்க. ஸோ 5,000 to 10 போட்டு பாருங்களேன், அதிலே 1,00,000 ரூபா வந்துச்சு. டிஸ்கார்டு குரூப் இருக்குது ப்ரோ, அபவுட்டில் போய் பாருங்கள். டிஸ்கார்டு வந்து கொஞ்சம் நிறைய உங்களுக்கு இன்ஃபோ வரும். இல்லை டேரெக்டாக வந்து சப்போஸ் இப்போ ட்விட்டரில் உங்களுக்கு ட்வீட் போட்டால் அப்படியே வரும். அசாசின்ஸ் கிரீட் இருந்துச்சு கேம்லலாம் வச்சுக்கோங்களேன், அப்டேட் இருந்தால் உங்களுக்கு ஒன்றே வந்துடும்லாம். ஆமாம் ப்ரோ, நான் அனுப்புறேன். அது சைபர் பங்க் இந்தியாவில் அவ்வளோதானா? ஓகே ப்ரோ, பாருங்கள் நீங்கள். எது ப்ரோ புது வெப்சைட்டு? டிஸ்கார்டு புது வெப்சைட் இல்லை ப்ரோ, நான் வெப்சைட் இருக்குது, அது நான் அப்படியே அப்டேட் பண்ண முட்டேன். அதுதான் ஃபால் கைஸ் டவுட்டு தான். இதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா தான் இருக்குது. ஸ்டீமில் பார்த்தீங்க கோல்டு எடிஷனு. ஆமாம், நீங்கள் அந்த இது தேவையா சீசன் பாஸ் உங்களுக்கு? பில் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே ப்ரோ, பரவாயில்ல, நல்ல ஸ்பெக்ஸ் தான். R5 36 போயிருக்கலாம், விடுங்க, பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது. என்ன மதர் போர்டு நீங்கள் சொல்லலையே? மதர் போர்டு கொஞ்சம் ஹெட்ரூம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே. நிறைய பேர் அதான் ப்ரோ தப்பு பண்ணிக்காங்க. ராக் ஸ்டார் மாதிரி உங்களுக்கு இப்படிலாம் இருந்தா. ஓ ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. K248 சூப்பர் ப்ரோ. மொபைல்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. ஏன்னா உங்களுக்கு பிசியில் இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் போய்ட்டு லாஸ்ட் ஆஃப் ஒன்று PS3 கேம் ப்ளே போட்டு பாருங்களேன். PC எமுலேட்டரில். ஓகே ப்ரோ, பரவாயில்ல, நல்ல மாதிரி போட்டு தான் உங்களுக்கு. அப்புறம் கூட அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். மூவி வந்து எப்போயாச்சும் ஹாலிவுட்டு தான் ப்ரோ. உங்களுக்கு மூவிலாம் அவ்வளோவானு தெரியாது ப்ரோ, ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா. நீங்கள் இன்டிகிரேட்டட் ஜிபி போகிறதுக்கு அது போடவே வேணாம் ப்ரோ, தெரிஞ்ச வரைக்கும். நீங்கள் அந்த காசுக்கு வந்து ஒரு புது 3rd ஜென்லேயே உங்களுக்கு Ryzen 5 வந்துடும். கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காசு போட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டு. இன்டிகிரேட்டட் வந்து போடாதீங்க. என்னோடய ஃபேவரெட்டு அசாசின்ஸ் கிரீட் சீரிஸ் தான், சொல்லவே தேவையில்ல. ஆனால் சைபர் பங்க் தான் கண்டிப்பாக மாறிடும். விச்சர் 3 செம்ம கேம் தான். ஓ, இதை நான் போட்டு விட்டேனா? ஓகே ஓகே. நான் வால் சோல்ட் அவுட். சப்போர்ட் ஆகும் ப்ரோ, உங்கள்கிட்ட நல்ல ஒரு SVS இருந்தால் ஆகும். நீங்கள் என்ன மதர் போர்டு வச்சுருக்கீங்க? ஐ பை கேட்குறீங்க? அதான் மதர் போர்டு சொல்லுங்கள். மதர் போர்டு வந்து சப்போர்ட் ஆச்சுன்னா வாங்குங்க. ஆமாம், இப்போ கண்டிப்பாக மாறிடுவாங்க. ப்ளேஸ்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு பிளேயர் பேஸு இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரிலாம் செம்ம அதிகம். நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொல்லவே தேவையில்ல, பெஸ்ட் அவங்க தான். கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியே உங்களுக்கு ஸ்டோரி கேம்ஸு அதெல்லாம் அவங்க தான் பெஸ்ட்டு. NVIDIA வாங்கலாம். NVIDIAவில் உங்களுக்கு நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அவங்க தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எதுவும் கம்மியாகும், பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகும். ஆனால் அவ்வளோ பெரிய கார்டு போட்டிங்கன்னா நல்லா மதர் போர்டு தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஓ ஆமாம் ப்ரோ, அன்றைக்கி இதில் கூட பார்த்தோமே நம்ம. செம்ம கம்மி தான். இதுவும் 870 வந்து செம்ம இது கம்மி. 870 Evo. வேறு என்ன பார்த்தோம் இதில்? அவ்வளோவா உங்களுக்கு FPS உங்களுக்கு கண்டென்ட் க்ரியேஷன் எதுவுமே காமிக்கல. ஆமாம் ஆமாம், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கம்பெனிஸ் வாங்கினா எக்ஸ்பாக்ஸ் எல்லாம் உங்களால் ட்ரைவ் பண்ண முடியும். ஆனால் கஷ்டம்தான். நைஸ் ஆஃபர் ப்ரோ. ஆமாம், எது சொல்லிட்டீங்க? ஓ அந்த இதுவா? ஓகே ஓகே. SSD IGN எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. தமிழ் கேமிங்கும் லைவ் போகிறாங்க. அம்னீஷா அம்மா கேம் அம்னீஷா. அது கண்டிப்பாக சப்போர்ட் ஆகும். 3060 சொல்ல உங்களுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்கியூஸ்லாம் பார்த்துட்டோம், நம்ம டைஸ்லாம் பார்த்துட்டோம். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க 2021 வரைக்கும். ஆமாம் ப்ரோ, நான் இதில் பார்த்தோமே அந்த வீடியோவில் ரொம்ப மோசமாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்குவாங்க. PS5லும் சரி PC சைட்லையும் சரி.
2021 NVIDIA வந்து கொஞ்சம் பட்ஜெட்டாக கொஞ்சம் ஜிபி சுட்டால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டே விடுவாங்க. கேம் ஸ்ட்ரீம் இந்த லேப்டாப்பில் ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ, ரொம்ப தெர்மல் த்ரெட் ஆகுது. எல்லா கேமும் நல்லா வருது, ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெர்மல் த்ரெட் ஆகுது, ரொம்ப ரொம்ப மோசமாகுது. லேப்டாப்பில் உங்களுக்கு Ethula தான் போகிறாங்க ப்ரோ, ஆர்டிஎக்ஸில் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். உங்களுக்கு அந்த கேம் ஆப்டிமைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ எல்லா ஃபேக்டரும் இருக்கும் ப்ரோ. அது வந்து முன்னாடியே சொன்னால் உங்களுக்கு புது ஜென்ரேஷன் வேறு கான்சோல்ஸ் வருது, அதுக்கு வேறு உங்களுக்கு போர்ட் பண்ணணும். தமிழ் கேமிங் பார்ப்பீங்க என்ன ப்ரோ நீங்கள்? நான் 2015 உங்களுக்கு இந்த கேமிங் முதல்ல தமிழ் கேமிங் தான் பார்த்துன்னு இருப்பேன் நான் ஃபஸ்ட்லாம், ரொம்ப முன்னாடி 2014 அந்த டைம்லாம். இன்டெல் ஜிபியூ 2021 உங்களுக்கு இப்போ இது ஓஇஎம் வந்து ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த ஜிபியூ பார்த்தோம் நம்ம, ஆனால் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் இல்லை. அது ஸ்பைடர்மேனே கற்று தானே ப்ரோ. மொபைலுக்கு வருது உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்க, கரெக்டு தான். மொபைலுக்கு அந்த கேம் வந்தால் எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு அவ்வளோ காம்படிட்டிவாக இருக்குமா சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு வரலாம், அவளுக்கு ரயட் கேம்ஸ் வந்து காசு வந்தால் போதும், என்ன வேணால் பண்ணலாம் அவங்க. நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் ப்ரோ. நீங்கள் வந்து டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா இன்ஃபேன்ட் ராஜ்? இங்கே வந்து நீங்கள் டவுட் கேளுங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க சால்வ் பண்ண. எஸ் ஃபார் கேமிங் உங்களுக்கு ரைஸ்னே போங்க ப்ரோ இன்றைக்குமே. பாய் ப்ரோ, பாலாஜி ப்ரோ பாய். ஃபேவரட் கேம் அசாசின்ஸ் கிரீட் சீரிஸில் தான் ப்ரோ. சைபர் பங்க் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டேட்டஸ் சக்ஸஸ் இல்லை. இதுக்கு போங்க ப்ரோ, சேனல் அபவுட்டில் இருக்கும். சேனல் அபவுட்டில் உங்களுக்கு லிங்க் இருக்குது. கிராஃபிக்ஸ் வேலண்ட்டுன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பர். உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் கேம்ஸ்னால் அப்படி தான் இருக்கும். மொபைல் ஜிபியூ கண்டிப்பாக அப்கிரேட் பண்ணுவாங்க. NVIDIA வேறு ஆர்ம் வேறு வாங்கியிருக்காங்க, ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எந்த கேரக்டர்? டெட்பூல் தான் ப்ரோ. To enable ray tracing and variable rate shading in upcoming titles. Super We've also resolution. expanded. நிறைய விஷயத்தான் இருக்காங்க, ஸோ ரிசர்ச் பண்ணி தான் போகிறேன். R5 தான் ப்ரோ, R5 தான், Ryzen 5 தான். ஆமாம், உங்களுக்கு இத்தனைக்கும் இந்த கேம் வந்து DRM கிடையாது, உங்களுக்கே தெரியும் ஏற்கனவே. அதான் அதனாலே எத்தனை வருவாங்க கண்டிப்பாக. இது முன்னாடி கேம்ஸும் டெத்ரானிங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்ம சேல்ஸு. அதுக்கு ரொம்ப முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது, டெட்ராய்ட்னா சரியான சேல்ஸ் இருக்குது. SSD சொல்லவே தேவையில்ல, டோட்டலாக வேறு அந்த கேமு. இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அவ்வளோ கிராஷாக இருந்தது. ரிவ்யூ பார்த்தும் நிறைய பேர் வாங்கினாங்க, பரவாயில்ல ஒழுங்காக வரும்னு. அமாங்கஸ் டைசூன் வாய்ப்பு கம்மி ப்ரோ. அது வந்து நம்ம இந்தியன் ஃபேன்ஸை பிடிச்சாங்க. என் பேர் கமல் ப்ரோ. டேரக்ட் என்ன ப்ரோ, டேரக்ட் எக்ஸ்ட்ரோல் வந்து இப்போ இருக்க ஜிபியூஸே நிறைய சப்போர்ட் பண்ணும், கண்டிப்பாக சப்போர்ட் இருக்குது. பழைய ஜிபிஸ் கூட டேரக்ட் எக்ஸ்ட்ரோல் சப்போர்ட் இருக்குது. சரி ஓகே, டைம் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. DirectX 13 ஆகும் 12 ப்ரோ. அது 12 அல்டிமேட். DirectX வந்து என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு, எப்படி உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது, சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி இது சாஃப்ட்வேர் சொல்லலாம். என் பேர் கமல் ப்ரோ. சரி, டொனேஷன் பண்ணுங்க, தேங்க்ஸ். அதான் டைம் வேறு ஆயிடுச்சு, ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. குட் நைட், பாய். ஸ்டீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன். பாய் பாய் பாய்.